Hello, üdv mindenkinek! Üdv újra a CPA híradóban, de most ez egy Roadshow. Őszintén szólva, már nagyon régóta nem csináltunk Roadshows epizódot, legalább 2 éve csak a sima adásokat nyomtuk. De most végre itt vagyunk újra, mint egy esemény. Igaz, srácok? Hű, mi van? Hé, hol van mindenki? Mi történt velük? Csak annyit látok, hogy tele van a terem székekkel, de egy ember sincs rajtuk, pedig élő adást néznénk. I'm very sorry to say it if this would upset to you. But I'm gonna tell it right now. Apparently our audience station went bankrupt because in this studio we have failed to gain a lot of money from much people because they think this could be a huge success for us, which it exactly never happened. So, yeah, that is why nobody was here in the Roadshow studio and the audience went now empty, which means it remains only you and your friends. So they literally pressed the audience cheering and applauding sound effect button from the start just to exactly make us think that the audience was actually here in this studio while there isn't a bunch of much people in here. I mean, what? That is so stupid. What in the heck are we anyway? 2020, the year when the huge pandemic crisis started? Hát, ez az eredmény elég szerencsétlen lett, na mindegy, hol is tartottam. Ja igen, az első komolyabb hír, amiről ma beszélni akarunk. Szóval, tűz ütött ki egy házban, ami Minwoodban, Felsix városában volt. A tűzoltók és az emberek többsége se nagyon tudja, honnan indult a tűz, lehet, hogy ismeretlen okból, vagy talán elektromos hiba miatt. A rendőrség elég sokat nyomozott az ügyben, de sajnos kudarc lett, semmi konkrét nyomot nem találtak a tűz keletkezésére. Most pedig jön a riport, amit mindjárt megmutatunk a hírmagazinunkban. Szia hölgyem, köszönöm, hogy beszélhetünk. Na, szóval, visszatérve, szeptember utolsó napján, hétfő délután 3 óra 20 perc körül, tűz ütött ki és teljesen lerombolt egy házat Minwoodban, Felsix városában. Amikor ez történt, a tűzoltóság épp más lakásokban és házakban keresett tüzeket, és azt mondták, hogy semmit sem találtak. Aztán órákkal később végre rájöttek, és ideérkeztek, hogy eloltsák, mielőtt teljesen felégeti az egészet, és túl késő lett volna bármit tenni. De ez még nem minden. Olyan gyorsan eloltották a tüzet, mintha direkt meg akarták volna mutatni, milyen okosan tudnak lépni, hogy ilyen tragédia többé ne fordulhasson elő. Mert hát, gondoljunk csak bele, mi lett volna, ha még rosszabbra fordul a helyzet? Most arra ez a tragédia utóhatása. Látszik is az eredmény, a tetőszinte teljesen megsemmisült, annyira erős és gyors volt a tűz terjedése. Pontosan nem tudjuk, mi okozta ezt az egészet. A rendőrség próbálta kinyomozni a valódi okot, de semmit sem tudtak megerősíteni, mert gyakorlatilag ismeretlen a forrás. Viszont beszélnünk kellett egy kicsit az emberekkel arról, hogy szerintük mi okozhatta, hogy egy ház ilyen gyorsan lángra kapjon ezen a délutánon. I mean, wow. How can a fire actually happen to our city like that? This is not the first time we have seen this to occur right after this afternoon. Like seriously, I don't even know what is causing this. It might be possibly people who tried to use something that is referred to as electronic device, and I might have think it exploded due to its overcharging. That's why it might happened. I didn't know those of type tragedies we are literally like that as of now. Like seriously, I thought the weather temperature was just like a hot fever of 35 degrees. However, I realized that the actual temperature degrees from this weather was at least 18 degrees, which is a natural temperature. In my reaction, I said that this is impossible. However, I saw the window. The house was literally catching on fire. However, the good thing what I saw is that I hear the sound of the firefighter's truck siren, and I think they came just in time, which is a relief because they need to extinguish it. It's lucky that nobody was injured, but we are very sorry to say this, but we are afraid to talk topics for the news live recording. I'm sorry, we don't have time to talk right now, so we're just gonna explode. Sayonara. Aha. Hát ez egyáltalán nem az volt, amire számítottam. Mi még a rendőrségnek és a tűzoltóságnak is adtunk egy lehetséges okot, amit az emberektől hallottunk, akikkel beszéltünk. De ők azt válaszolták, hogy még mindig nem tudják, ez tényleg igaz lehet-e, mert a ház kigyulladásának oka gyakorlatilag ismeretlen. Szerencsére senki sem sérült meg, viszont a rossz hír az, hogy akik ebben a házban laktak, szó szerint eltűntek, amikor a tűz kitört.
Pár órával később azonban a rendőrség megtalálta őket egy másik faluban, ami a híres Vecles város mellett van, ugyanabban a Interlude régióban. At least this house that we are currently living is way better than our old house we've been visiting ever since the year of 2005. I mean, just look at the modern furniture things we've got: a digital TV, a radio, our good bed, and a good sofa. Sadly, we don't have any fences after our old house got destroyed because it just catch on fire for unknown reasons. I don't even know how in the world did that even happen to our old house. Maybe we have left something that is overcharged, like an electronic device, and I think this might be the reason why is it spreading a lot of our home roofs. Possibly because you wanted to charge your phone into a very maximum infinite battery level, including the TV box, when I already told you not to do that before breakfast. That's not true. I was never the cause of this mess. You literally just never told and warned me before going to bed. I mean, that is so stupid of you to blame people while not advising to them for. Girl, that's the point. You literally are the cause of it, and don't ever call me stupid because you're acting like a brat lady. One day you'll learn about why does mistakes can always happen to us. Wow, talk about a guilt-tripping moment. That guy is so literal rude. Oké, hát ennek egyáltalán nem így kellett volna végződnie, ahogy az emberek gondolták volna. Na mindegy, most arról fogunk beszélni, hogy itt vannak a halmozott Jake-ek az Adventure Time-ból. Tudjuk, hogy ez az interjú elég fura lesz, de így tudjuk csak megcsinálni. Szóval, hello Jake-ek, mit szeretnétek mondani magatokról? The Statue King Jackass, the Statue King Jackass, the Statue King Jackass, the Statue King Jackass, the Statue King 3 pounds styles of the yellow dog creature likes. It is time for us to get suffer for what you all wish. It is time to forget an adventure. It is time for unridiculous adventure. It is time for sport news. It is time for Fuche Asu. It is time for Jake's birthday. Let's go. Fete, RFT, 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 the big bunch of much the shake mount. Can anyone tell me about what on earth they are exactly saying? Those type of Jakes. We're literally speaking on a specific vocal nonsense language. Your nightmare has just arrived now. Oh, Jake, swatty with that leper like the epic cat of Jay. Steve. 现在我们在演播室里飞来飞去，转来转去，我自己都快被折腾死了。We would like to apologize about what just happened in the studio. Apparently, a lot of Jakes were causing chaos. Then something unexpected like a spiral sun flame power appeared, which caused everyone to die, and sadly, we have no choice but to cancel and end this Roadshow edition of the CP News without having a report of the sport news, which is unfortunate, but anyway, thank you for tuning in and have a nice day. Great, now what the heck am I supposed to say now? Oh yeah, anyway, unfortunately, due to Pedro's official Discord server getting a lot of slow messages in all chats who are referred to Hangouts, he had no choice but to archive all of them, and he turned this server institutional like an announcement update server only. In the meantime, here are the current channel lists of his server that we're showing in the picture. However, you can still see and get some channels who are exclusive to this server, but only if you are verified. So if you want to still join Pedro's Discord server, the link is on the video, but don't worry, the other link who is also in the description where you can still interact someone is the official G4PTV server, so if you also want to join too on this other link we're showing on the video, go ahead and have fun anyway. That's all for now, goodbye and see you next time, folks.
task is, it's 2 days before the termine cast Roadshow edition comes on. Here. End my misery.